Buon pomeriggio, grazie per essere qui e un grazie particolare ovviamente alla direttrice del museo Chiara Valentini e a tutto il suo staff giovanissimo, super efficiente, che ci ha aiutato veramente a poter strutturare questo evento, di cui oggi siamo molto molto fieri. Allora, io parlo a nome dell'Associazione Italia Israele, di cui sono socio fondatore, nonché in questo momento presidente, e voglio innanzitutto spiegare che noi siamo 60 associazioni sparse in tutta Italia e abbiamo una federazione nazionale che ci coordina. E ora tramite la federazione nazionale abbiamo avuto il contatto con il professore che oggi parlerà e che appunto per combinazione stava qui in Toscana e avrebbe avuto piacere di fare delle conferenze. E siccome in quel momento noi stavamo qui a Grosseto, abbiamo avuto la possibilità di conoscere e visitare il museo, abbiamo subito pensato che forse sarebbe stata una sede adatta per fare la conferenza. Così è stato e quindi ringrazio ancora la direttrice che ha preso subito questa occasione senza troppe burocrazie, devo dire, perché ci ha veramente stupito e compiaciuto e quindi oggi siamo qui. E allora gli scopi della nostra associazione ONUS di Siena sono soprattutto quelli di far conoscere la realtà israeliana in Italia e creare scambi culturali, commerciali, di contatti tra Italia e Israele. E a questo proposito noi abbiamo anche dato una borsa di studio che adesso vorremmo strutturare con una convenzione a uno studente dell'Istituto di Alta Formazione Musicale 𝗵𝗲𝗁𝗍 di Siena, peraltro un ragazzo di Grosseto, che è andato per uno stage con la Israel Philharmonic Orchestra di Israele a Tel Aviv. E questo ci ha fatto molto piacere e adesso appunto con Chiara Valentini pensavamo anche alla possibilità, ne parleremo anche con il nostro tesoriere, di creare delle borse di studio anche nel settore dell'archeologia, perché in Israele l'archeologia è di fondamentale importanza. E io appunto sono veramente compiaciuta di aver visitato il museo perché questo ci fa capire che le piccole città a volte sono veramente dei centri di formazione dove si possono creare anche delle eccellenze, dove i giovani possono in qualche modo esplicare le loro potenzialità e questo lo dimostra soprattutto anche vedendo appunto questo giovane violinista che ha vinto il premio e vedere quanti giovani aiutano qui nella struttura museale e ci dà veramente in qualche modo coraggio e speranza per il futuro del nostro paese. E un'altra cosa che appunto vorrei dire è che io credo che il dottor Kashtan sarà più che onorato oggi di parlare qui a Grosseto e in questo museo. Grosseto in quanto veramente il cuore pulsante della civiltà etrusca e soprattutto a Grosseto che è stato questo centro di snodo tra tutte queste civiltà greche, romane, fenicie che hanno poi costituito la base della civiltà italiana e del nostro paese. E ricordo in questo senso che Israele veramente è nato attraverso l'archeologia, cioè tutti i famosi condottieri a cominciare e soldati, generali a cominciare da Moshe Dayan sono stati prima archeologi e poi sono diventati soldati. Perché? Perché questa spinta a ricercare le proprie origini del passato attraverso gli scavi, l'archeologia, la testimonianza degli avi che hanno abitato quella terra è stata veramente fondamentale per ricreare una nuova identità dello Stato di Israele. Quindi ricordo ancora appunto gli scavi a Massara fatta da 𝗵𝗂𝗍𝗍 e chi per lui in continuazione. Quindi speriamo che questo sia veramente l'inizio di un rapporto proficuo anche in futuro e adesso vado ad introdurre il professor Kashtan leggendo il microfono così siamo sicuri che ci sentono anche da casa. Benissimo, sì. Si parli abbastanza forte, però nel dubbio almeno siamo tranquilli. Benissimo, allora io ho dovuto anche ridurre
tante cose del curriculum del professor Kashtan, perché ha fatto tantissime cose. Comunque dico le cose più importanti. Allora, lui è uno storico marittimo, si è specializzato soprattutto nelle culture mediterranee e nelle culture del mondo antico greco-romano. È nato e ha studiato a Haifa, ha preso il PhD all'Università di Scienze Umane a Strasburgo e alla Sorbonne di Parigi. Quando è tornato dalla Francia è stato nominato direttore del Museo Nazionale Marittimo di Haifa, quindi anche lui è a casa in un museo, se vogliamo, non è solo un accademico, e ha insegnato per molti anni al Dipartimento della Civiltà Marittima all'Università di Haifa. Nel 2009, nel 1993, il presidente Mitterrand lo ha nominato Cavaliere del Lavoro, Chevalier de l'Ordre National de Mérite, che corrisponde al nostro Cavaliere del Lavoro, per le sue iniziative che hanno appunto collegato le relazioni tra Israele e la Francia. Nel 2009-2010 è stato chiamato dal Dipartimento del Conversation Studies del Western Galilee College di 𝗥𝗁𝗏, cioè a San Giovanni d'Acqui, dove lui è stato direttore del Dipartimento per 12 anni fino al 2021, e lì ha creato un centro dove appunto si studia la civiltà greco-romana e soprattutto si fanno seminari e conferenze su questi temi. E oggi il dottor Kashtan è membro dell'ICOM, International Congress of Museums, 𝗥𝗀𝗿𝗄𝗃 of Israel, dell'Israeli Committee for UNESCO e per il Consiglio della preservazione dei siti e monumenti in Israele. Ha fatto tantissime pubblicazioni e quindi oggi ci parlerà soprattutto dei rapporti delle regioni mediterranee, facendo riferimento ai greci, agli ebrei e ai cristiani e spero anche agli etruschi. Grazie ed ascoltiamo con piacere. Buonasera, good evening, and thank you for inviting me. Complimenti per il museo. Grazie. And thank you to Antonella for hosting me and presenting. We met today, this morning. So today everybody will become maritime, even the Toscana people will become maritime. You have to navigate today. We are going to make a navigational journey throughout history. Shall I stop? No, I'll continue. Okay. So we start with the Mediterranean, and I brought this one of the nice Portolan maps. The Mediterranean can be defined, I will introduce now, also by its name, Mediterraneo, as a sea mediating, connecting continents, and as a maritime space, space connecting and separating lands, people and civilizations. Io faccio la traduzione. Allora, il Mediterraneo può essere definito proprio dal suo nome come un mare che collega i continenti, come uno spazio marittimo che connette e separa la terra, i popoli e le civiltà. Il microfono perché non si sente, no, sai, noi sentiamo, Allora lo leggo. Il Mediterraneo può essere definito proprio dal suo nome come un mare che collega i continenti, come uno spazio marittimo che connette e separa le terre, i popoli e le civiltà. Le vie lungo le coste in alto mare riflettono gli scambi commerciali o gli sforzi navali per il dominio di questo importante mare. You said it. So I will concentrate on the routes along the coast and at high seas. There were different routes that reflected, as you said, commercial exchanges or naval struggles for the domination of this important sea. Because in the sea there was always two branches until today: commercial, and the ships were different, and naval fleets. They transported products as well as human beings, sailors and passengers who were themselves carriers of ideas, values and different cultures.
Our lecture focuses on maritime routes and journeys across the Mediterranean, analyzed by several dimensions. La mia conferenza si concentrerà sulle rotte marittime e i viaggi intorno al Mediterraneo, analizzati da diversi livelli. Il primo livello è geografico. Quali sono i paesi che fecero da interconnessione per queste rotte? Come funzionano i collegamenti a lunga distanza? La seconda dimensione è il contesto navale. Che tipo di navi viaggiarono lungo queste rotte? Quanto spesso navigarono? Cosa sappiamo delle condizioni climatiche, tempeste, equipaggi, porti? Il terzo tema da discutere è il significato interculturale delle rotte marittime. I viaggiatori importati a bordo, il contesto storico dei loro viaggi e come contribuirono alla nostra comprensione dei rapporti commerciali e culturali tra Est ed Ovest. So it's a big challenge. So I'm analyzing those routes from 3 points of view: geographical elements, as I put here in the themes, nautical elements, and cultural elements. But we will use 2 examples of historical routes, of historical people who, and then I will analyze some graffiti and coins, and I will end with the harbors and with conclusions. So actually we can start with the image of the Mediterranean, and this map, the first slide actually, shows in dark the places from which you lose contact. A sailor, you loses contact with the Mediterranean. It's a schematic map. The dark stain, narrow, shows from where it is not good to navigate. It's better to navigate not in the dark spaces, because you don't lose the eye vision or some contact with the coast. Allora, cominciamo con le mappe delle rotte mediterranee e la loro interconnessione. Allora, la slide ci mostra delle sezioni in nero che indicano i limiti della visibilità nel mare. Quanto lontano potevano navigare le barche di marinai senza perdere contatto con la riva? Questi limiti determinano lo spazio potenziale ed il tipo di distanza che permetteva il traffico marittimo lungo le coste, la navigazione e lo stabilirsi dei porti. So the implication is of course direct on navigating along the coast, what is called in French cabotage, only navigating in Greek periplos, navigating only close to the coast and not crossing the sea, and of course as a consequence the establishment of harbors, big maritime cities along the routes of the navigation on the coast. So this is the possibility of navigation. Now the winds. The dominant or prevailing winds in the Mediterranean, as you can see in this map from the book of Patrice Pommet, my late colleague from France, from Marseille, Aix-en-Provence, he, in his book La Navigation dans l'Antiquité, he made this map showing, you can see, of course, schematically, that most of the winds, the bigger winds are from the west or from the north. And in the Greek tradition, also Roman, until today, the good wind in blue is from the west, Zephyros in Greek. The bad wind, Boreas, is a strong north wind which can crash your boat. Allora, il secondo fattore importante per la navigazione è il vento. E in questa slide, che è stata fatta da un mio collega francese, si vedono i venti prevalenti nel Mediterraneo. I venti occidentali in blu erano considerati favorevoli, quelli nordici boreali erano o freddi o pericolosi. Per le navi e i naviganti significava che salpare ad est verso il levante era facile, navigare contro i venti era quasi impossibile.
That's why any navigation from the Levant, from the coast of Syria, Palestine, Israel, and Egypt was very difficult. Against the wind, no motor, no steamboats. So this is the wind. Without the wind, there is no navigation, no possibility to make the routes. And now we see the culture, actually the ancient cultural scheme map of the Mediterranean, it's colonization. Colonization was made easier or possible by ships navigating along the coast, but also spreading to other continents. And in blue, you can see here, if you see the blue, yes, the blue is clear on the slide, you see the Phoenician navigation, and they went west, so they were very strong. And the Greeks in green went north, went to the Black Sea. This is where they established their colonies, and also, of course, in Magna Grecia in South Italy. Ora vediamo gli aspetti della colonizzazione attraverso la navigazione dei Fenici e dei Greci. Allora, i colori indicano dove i Fenici, colore blu, e i Greci, il verde, navigavano o colonizzarono fino al periodo arcaico dell'VIII secolo a.C. Il loro motivo era soprattutto economico, cercare nuovi mercati, esportare e importare prodotti base tipo olio, cereali, vino e prodotti di lusso come oro, argento, pietre preziose, contenitori di vetro, tinture coloranti. So this is the cultural side of navigation and economic. And from this, actually, we can see what are the hub, I don't know how we say in Italian hub, but the main meeting places or strategic meeting places, cultural, economic, and you can see them in red, the islands of Cyprus, Sicilia, and also the south of Spain and the Straits of Gibraltar. Those were the biggest meeting places of navigational routes and cultures. People wanted to settle on these islands and strategic places. That's where cultures met and exchanged products and ideas. Ecco, ora vedremo nei circuiti marittimi quali sono i centri di snodo verso i quali tutti tendevano ad arrivare. Quindi alcuni territori o grandi isole situate agli incroci delle rotte marittime divennero appunto dei centri di snodo. Il risultato fu che le ricche città e gli imperi marittimi cominciarono a competere per la supremazia delle acque del Mediterraneo. So the Phoenicians were the first to set the models, and then the Greeks and the Romans imitated them. And the result is maps like this, where you see really the extent and the complexity of maritime routes. Many maritime routes attested in historical and archaeological sources allow to construct this map made by scholar Arnaud in 2012, and then you get a much more, I don't know if clear, but much more detailed, that there are not only some routes, but they practiced many routes in spite of all the dangers and problems. Ecco, da questa slide potete vedere tutte le rotte di navigazioni che erano estremamente complesse, quindi il circuito marittimo era veramente molto complesso e non era una via sola, diciamo, quella principale, ma si crearono tantissime rotte e poi appunto i popoli cominciarono anche a competere sulle vie di navigazione, ovviamente. And the Roman Empire, which we generally consider from a continental side. We say always that the Phoenicians and the Greeks were more sailors and the Romans were more conquerors and they made via and conquered continents. But without the Mare Nostrum, which you mentioned before, Mare Internum is another name, it shows that the Roman Empire made all this empire. This is one of the peaks under Augustus and later under Trajanus. Without the Mare Nostrum, the Roman Empire would not be as strong as it became. And the maritime element was an element acquired by the Romans because they understood to beat the Carthaginians and to compete with the Greeks, they need to dominate the sea.
Allora, qui in questa immagine si mostra l'impero romano, che è sempre stato pensato come un impero creato attraverso la costruzione di strade interne nel territorio, però va detto che senza la navigazione nel Mediterraneo, appunto il mare nostro, Roma non avrebbe mai potuto mantenere il suo vasto impero senza appunto controllare il mare. E quindi i maggiori porti romani intorno al Mediterraneo sono stati creati grazie proprio all'arte della navigazione che loro avevano poi preso dai Fenici e dai Greci. E qui si illustra chiaramente il concetto di circuito di Roma come un fattore fondamentale nel gestire lo spazio marittimo del Mediterraneo. So, of course, to maintain such an empire around the sea, you need to create ports. And the Romans created ports. They were not the first, but they made them bigger. And all those that are signed with a red circle are major ports to which we will return at the end of the lecture. And of course, the Roman headquarters of fleets in Ravenna from one side and on the other side of the Italian peninsula. But the ports were everywhere, and they were heads and the major parties to allow the Romans to bring fleets, products, soldiers, etc. È chiaro che in questi itinerari, diciamo, i fattori fondamentali erano i porti, senza i quali logicamente le navi non avrebbero potuto attraccare e soprattutto non avrebbero potuto esportare i prodotti commerciali che appunto volevano esportare all'estero. E quindi poi si ritornerà su questo argomento, si parlerà più approfonditamente dei singoli porti che si vedono qui nella slide. So until now we had the framework, the maps, the general scheme and plan. Now we can see travels or itineraries. We will soon analyze two specific ones. But traveling was so important that all the eposes, all the biggest stories of mythological or real were created around travels. The first, I will show 3 or 4. Very famous from the Greek world, Odysseus, of course, without his travel at sea. This is the framework of all the epos of Homeros, 2,800 years ago, and you know he went to many places, combining actually Greece, Italy, North Africa, and also to Spain. Ecco, qui si illustrano i viaggi leggendari che costituiscono poi i miti di fondazione fin dai tempi greco-romani. Il primo fu il lungo vagare di Ulisse, che costituì l'ossatura dell'intero epos dell'Odissea. Egli salpò da Troia, poi andò in Egeo, in Grecia, Africa e Italia. The second journey, legendary, a bit less known but very important, is the Argonautica with Iason and his Argonauts. They started from Iolkos, near Pilion, east of Greece, went, of course, to find the Golden Fleet in the Black Sea, you see again the Black Sea, and then according to tradition, either they continue to Africa or even to the Danube, which makes this journey a bit imaginary. Yes, to be able to leave the fleet and go and cross the Danube. It only shows the scope and the imagination of the Greek ancient people about crossing the sea and going to other continents. Il secondo mito immaginario, di viaggi immaginari, è quello dell'Argonautica di Apollo, che appunto parla dei viaggi di Giasone dall'est della Grecia al Mar Nero, territorio dell'espansione greca, e si immagina veramente qualcosa probabilmente di irreale, di realistico, perché sarebbe stato quasi impossibile all'epoca poter navigare dal Mar Nero fino al Mediterraneo. Comunque l'immaginario ci racconta questo. And the third journey is closer to any pupil of Roman civilization. Is of course the Aeneid, written by Virgilius.
which is a paraphrase, if you want, on the 𝗂𝗍𝗄s. So Rome also adopted a mythological legendary traveling mainly based on the sea and of course connected to the foundation of Rome by Enea. So, and again with Carthage. So this is a basis, the maritime journeys are a basis for mythological stories for travel at sea. Without travel at sea, nothing could become true. L'altro mito di fondazione è quello collegato all'Enea di Virgilio, che in qualche modo è il parallelo di Ulisse e l'Odissea, e quindi l'Enea è il fondatore dell'epos della civiltà romana, ispirato appunto all'Odissea. And now we go to a less known maritime journey, also legendary, which shows that also the Bible, and we are coming close finally to Israel and the Sea of the Mediterranean, is the so-called journey of Jonah the prophet, who finds a ship in Jaffa. And I cite the book of Jonah. It's one of the most maritime chapters in the Bible. He goes on the sea, and according to legend, he went to a place called 𝗥ощ in Hebrew, maybe Tartessos in Spain, so he went very far. Another interpretation is Tartessos in Asia Minor and Turkey of today. But in any case, he made a long journey, running away from God. The most important is that he found a ship in Jaffa. So Jaffa was a harbor at the time of Jonah, which is, we think, in the Hellenistic time, it's 4th or 3rd century BC. L'altro viaggiatore mitico è Giona, che è citato nella Bibbia, il profeta che navigò da Jaffa a 𝗥ощ proprio per scappare al suo destino di profeta. Non voleva essere un profeta, cercava di scappare da questa chiamata di Dio, e poi comunque le cose finirono male, cioè vabbè, chissà la storia, è inutile ripeterla, e arrivò poi a una destinazione disputata probabilmente a Jaffa, che già fin dall'epoca di Giona era già un porto, e quindi questo ci dimostra come effettivamente anche in Israele ci fossero dei navigatori e delle rotte navigabili. So until now we saw the Mediterranean, we saw legendary navigations. Now let's see what kind of information we have. I put it on one slide. So if we take all this information, which is mostly nautical information, you see it's about ships, itineraries, harbors, ways. I showed it on a Mediterranean scale, equipment aboard passengers. All this we get from different texts and sources. If we collect them together, we get better images of how these navigational routes acted and what happened. Ecco, qui diciamo c'è un piccolo schema che dà delle informazioni sulle navi e le rotte di navigazione, che ci danno appunto le informazioni di quello che avveniva all'epoca, cioè sulle navi erano regolari oppure erano linee soltanto sporadiche, diciamo estivo, invernali, non lo so, stagionali. Gli itinerari erano dall'Israele antico ad Alessandria, oppure da Alessandria a Licia in Asia Minore, oppure da Alessandria a Roma. I porti erano diciamo importantissimi, poi c'erano i venti, erano regolari o inaspettati come le tempeste, l'equipaggio a bordo, cioè le funi, i sounding leads, non so che è. Sounding lead, it's for weights to measure the depth. Sì, vabbè, made of metal, you put it down to see how deep the sea is. Ho capito, sì, qui ci sono delle cose tecniche che io non conosco, insomma degli elementi per vedere la profondità del mare, chiaramente le vele e le ancore. Poi
poi i passeggeri e l'equipaggio, il capitano, marinai, ufficiali, soldati, il comportamento a bordo, come diciamo bisognava mangiare e bere, il comportamento in casi pericolosi di tempeste e la leadership a bordo, che era veramente un compito molto professionale, e poi che erano i leader spirituali come Giona, Gesù e Paolo, e anche loro hanno viaggiato per campo. So it's very interesting that both all Jonah, Jesus and Paulus, main figures, they all were sort of captains on board. They became spiritual captains because of their importance. So, and they saved the boats, yes, although they were asleep. But this is another subject. So this is a big lecture in itself. All this information together gives us a picture. Now we pass really to two real journeys. We are sure they happened, or if we believe the text. One is first, before doing that, you have here 6 regions of the Mediterranean. Actually, the Mediterranean was divided between the Levant, Israel, and let's say Rome, not the Western, into 6 regions where boats used to navigate. And on these regions or zones happened the maritime routes. Allora, il Mediterraneo era a sua volta diviso in 6 zone di navigazione dove appunto avvenivano le rotte navali. Allora, la prima era la costa levantina, numero 1, numero 2 erano i porti dell'Asia Minore, il 3 erano i Dardanelli e il Mar Nero, il 4 l'Egeo, il sud Egeo e Creta, 5 l'Adriatico e il Mare Ionico e la 6 la Sicilia e Mare Tirreno. Sì, Mare Tirreno. Okay, so this is the framework for those journeys. Now let's see a maritime journey which is not so well known. When we speak of King Herod, we think of Masada, we think of Caesarea, we think of many things, but King Herod, in the year 40, he went along this route to Rome. He was nominated king of Judea, and he went back and landed in Ptolemais Agos, San Giovanni de Acre. So he left Caesarea, and we have a description of his journeys, mainly by the historian Josephus Flavius, so we can be quite sure that he did really this journey to Rome. Ora parliamo di un viaggio meno conosciuto del re della Giudea Erode, che ovviamente noi pensiamo sempre collegato alla Palestina, mentre invece quando fu nominato re andò in viaggio per nave a Roma per avere la sua investitura nel 40 prima di Cristo, e indubbiamente poi ritornò a San Giovanni d'Acco, e questi tragitti sono stati confermati anche da fonti storiche, quindi quasi sicuramente è andato così. So this is the first journey. The second journey is again, and here you have a reconstruction of the journey, a bit more clear with colors. You can see the first journey in red and back to the ice in green. So this is the journey he made, and he went with ships. There are no passenger ships, they are commercial ships. He went from Caesarea to Pelusium, to Alexandria, then to Asia Minor, then past Crete, and then he went to Brindisi, which is a ferry boat, and from there by carriage to Rome. E questa è la seconda immagine più dettagliata appunto del viaggio di Erode, diciamo lo schema rosso è il viaggio di andata e gli altri sono i viaggi di ritorno nelle varie tappe che sono scritte lì sulla slide. Yes. So this is Herod, and it's interesting. And the second journey is more famous again to Italian pupils and archaeologists, and not only. This is the 4 journeys of Paulus, and the last one is the most famous.
around the years the 50s of the first century. It was his last journey, last phase of his life, and he went from Palestine, from Caesarea, a bit different trajectory, but they crossed against the wind. They crossed the sea near Crete. There was a big storm there, described in the book of Acts, and they went to Malta, which is the famous dramatic phase where the ship drowned, and Paulus managed to be the captain and save it. And after he saved the ship, he could go to Syracuse probably, and via the Straits of Messina to Rome, maybe to Puteoli, to the ancient tower. Ecco, questo è il viaggio ancora meno conosciuto di Paolo, che appunto dalla Palestina fece tutto un tragitto attraverso Cipro, Creta, Malta, dove poi ebbe un naufragio e lui riuscì a salvare la nave, divenne poi il capitano e arrivò in Sicilia, e da lì poi attraverso Pozzuoli a Roma, arrivò a Roma. It is probably the most maritime chapter in the book of Acts and for Christianity, because actually Paulus, I'm adding here to the text a bit extra, Paulus is the real founder of Christianity because he propagated, he spread Christianity, and he spread it by going by ship and convincing communities of Jews, Greeks, pagans to convert into Christianity, and he did it by sea. So this is why Paulus is there are so many, there's such a big heritage about his journey. This is again a more schematic but clear way. It shows that the same routes were kept, some harbors, some stations, but also going through the open sea. Sì, quello che appunto molti non sanno, non conoscono, è che i viaggi marittimi di Paolo furono in qualche modo anche uno spunto per fare delle conversioni, cioè lui faceva delle conversioni arrivando nei vari porti di navigazione. E quindi qui vediamo di nuovo l'ultimo viaggio, il quarto viaggio missionario di Paolo, con tutte le tappe principali. So in yellow, in giallo is the big stages, dramatic stages, including Malta. By the way, the etymology of Malta in Hebrew, in Semitic languages, Mem Lametet, is to a place of refuge. Very interesting. So this island was remote and dangerous to go to, and finally, again, the destination is Rome, like for and the heritage of St. Paul's or Paulus journey is, we saw it with my wife. We went to see the naufragio in the church of La Valletta, the church of San Paolo in La Valletta. You see in the church the scenes as they are, of course, interpreted by the frescoes and the paintings and the art of later generations. Le immagini appunto soprattutto del naufragio di Paolo sono raffigurate nella chiesa della Valletta del XVI secolo, dal quale appunto si vedono anche i dettagli di questi eventi. And another artistic interpretation is the one shipwork, the Dutch one, also, and there are many others showing this dramatic phase of naufragio. So it was assimilated. This journey that could be mythological was assimilated and interpreted also in the art of Europe. And Paulus and the journeys became, like other journeys, the previous ones, a real heritage and a story to be told. Un'altra immagine del naufragio di Paolo si vede al 𝗏𝗏Museum in Olanda e come vediamo anche queste immagini sono state assimilate dalla cultura occidentale e ne diventano appunto parte integrante. And now I pass
back to Palestine to show how much these journeys were part of a maritime heritage, and I go to archaeology and to ships as a motive, and first of all, graffiti. Graffiti are very important because graffiti show what themes interested people, and I asked myself, why did they paint a graffiti of boats in so many places in Palestine, but surprisingly not in maritime places, but in continental places, like in Jerusalem, in 𝗴𝗃𝗁𝗲, we will see soon. This first graffiti is in Jerusalem, in the middle of western Jerusalem, in the area of 𝗥𝗁𝗿𝗲. There is the tomb of Jason, a Greek Hellenistic Jew. He was Hellenized, and on his tomb, well, they don't exist anymore. It's decayed. There were a few warships. And our question is, why did people paint, this is how it looked when it was full, why was he commemorated, this Jason was a Hellenized Jew, with ships on his grave? Was it because he was dealing with ships, he was a ship owner also, so he could be a rich man? Or the other possibility, and it's true for all motives of ship, maybe it is a symbol of power and wealth. So it could be one of the two or even both, either realistic nautical activity or a symbol of something else. I can reveal to you that in my study now, I attempt to see the ship as a symbol more than something realistic. Ecco, nella storia delle navigazioni sono molto importanti i graffiti che rappresentano navi e arricchiscono l'immagine di leggi e rotte. È interessante che questi graffiti di navi siano stati trovati in contesti funerari all'interno di Israele, non nelle coste, ma nel territorio interno. E questi graffiti, anche di guerra, furono scoperti soprattutto nella tomba di Giasone, un ebreo ellenizzato che stava a Gerusalemme, e Giasone possedeva una nave. Sono tutte domande che ci facciamo oggi: navigò oppure le navi erano soltanto un simbolo di potere economico? Probabilmente entrambe le ipotesi possono essere vere. E il professor Kashtan pensa che di fatto la nave possa veramente essere il simbolo di potere anche economico. Economico e politico. E politico. So this is the reconstruction made in the National Maritime Museum, which I was director, of a model to show, yes, how this ship looked like, and it's a warship. So it's not a commercial ship, which would mean it's commercial power, but it is a warship. Maybe warships were a symbol of power, even for such a Hellenized Jew. So this is the reconstruction of the graffito. Sì, questa è la ricostruzione del graffito che è stata fatta appunto nel museo dove il professor Kashtan ha lavorato, e probabilmente era diciamo un oggetto di culto più che di qualcosa di reale. So this is one graffito. Just to show you how triremes or warships acted in Greece, the famous place was Piraeus, where we think that the Athenians had 400 warships, trireme, 400 warships. So this is one copied from the Greek world. And this is the reconstruction of the trireme in the times of Melina Mercury. In the 1987, they made this Olympias, a beautiful trireme. Why did they make it? Because no trireme was ever found by archaeologists. It was lost because of the wood. So we had this beautiful relief nowadays in the Acropolis Museum, the new Acropolis Museum, and we had the boat exposed in Greek, and this is how they fought. So I made a special envelope for triremes and warships in the context of what we saw in Jason. È interessante vedere che nel
graffite che rappresenta il trireme, che era la principale nave da guerra dei greci, che non fu mai scoperta dagli archeologi marini. Però Marina Mercury, che per un certo periodo divenne la direttrice del museo, ne fece ricostruire uno in legno, e quindi quella è l'immagine della ricostruzione del trireme dei greci. Una replica, veramente replica uno con uno, and this is the Trieres. And the second graffito after Jerusalem, also inland in Masada. When we think of Masada, we think of I hope you have been there or you will be there, in Masada, a beautiful place on the Dead Sea. And one of the finds not well known is this graffito published by the late 𝗵𝗂𝗍𝗶𝗃, one of our best archaeologists, who was excavating Masada. And suddenly you see in the Herod Palace, so again Herod, maybe a maritime king, you see this ship. And you see on his coins also ships. So this proves maybe indirectly his journey to Rome, or at least the fact that he estimated that the ships were a symbol of power. That's why they were drawn in on his palace in Masada. A Masada, appunto, che è questa fortezza sul mare in Israele, che è stata poi sognata dai Romani peraltro, si è trovato un secondo e ancora più sorprendente graffito, apparso nel palazzo di Erode, appunto a Masada. Il mercantile inciso coincide con le iniziative marittime di Erode, attestate anche dalle sue monete, e che appunto attestano del suo viaggio di Roma e della costruzione poi di Cesarea Marittima, che è stata fatta da Erode. So on this coin on the right side up, you see the inscription Basileus Herode, the King Herod, and an anchor, also very important symbol in all the Greco-Roman civilization. Anchor, if not the ship, an anchor. And the third graffito, again in inland place, is the necropolis of 𝗵𝗂𝗍𝗃, North Israel, not far from Haifa. It is a World Heritage Site since 8 years. And in this place we also found a graffito of ships, exposed very well here, and here the conservator is working on it. So again in 𝗵𝗂𝗍𝗃, another funerary site, inland again a ship, and this time it is a merchant ship. Un altro graffito è stato trovato nella necropoli di 𝗵𝗂𝗍𝗃, e interpretato come la rappresentazione dell'ultimo viaggio del defunto, portato via mare dall'Italia e poi bruciato in questo sito. Di nuovo non un sito marittimo, ma un sito interno, nel territorio interno. So these are 3 graffitis. And now we passed, before concluding, we passed to a real ship found of the 4th century BC. It's a famous ship. It's the Magan Michael Red, found near kibbutz Magan Michael about 30 years ago. We were lucky to find it because it was covered by sand. Yeah, and a little was covered by sand, so no oxygenation, and we could find the wood and the parts of the ship. This is what remained. It's a lot. It's more than Viking ships and our ships, which you have in Fiumicino, I think. You have a display of ships in the airport. So this is a very important boat that shows navigation, or actually an accident, because this ship drowned, and we don't know why. A mistake of the captain, a storm. We have the stories, but we have the ship. Ecco, un altro esempio di nave è quella trovata nel kibbutz di Magan Michael 30 anni fa, dopo un naufragio, e questa nave fu trovata perché era ricoperta di sabbia e quindi anche il legno era ancora intatto, non si era disintegrato, e non sappiamo qual è stata poi la causa del naufragio. Forse salpò e affondò per un motivo sconosciuto o un errore del capitano. Comunque arrivò fin vicino alla costa di Israele e lì è stato ritrovato. So this is of course a ship, proof, not even a graffiti, but a real ship. That's the best we can have.
And we were lucky, my late friend Professor 𝗂𝗏𝗏𝗏 died 6 years ago. He decided not only to excavate the ship and bring it to the museum, but to build a replica, like the replica of Melina Mercury, of a warship in Athens. Here we have a replica of a merchant ship, 8 meters long, and we had the chance to sail on it, and they managed to sail with not too much water going in, because they used only the materials that were used in ancient time, and they managed to navigate to Cyprus once. E questo è il modello che è stato ricostruito, come ha fatto poi Melina Mercury nel museo di Atene, da un suo collega archeologo, che ha ricostruito esattamente la barca trovata a 𝗵𝗂𝗶𝗁, e sono riusciti a farla navigare dove c'erano acque piuttosto basse, perché diciamo, il legno non era poi così forte, però sono arrivati fino a Cipro, sono riusciti ad arrivare fino a Cipro. And I call this slide 𝗂𝗏𝗏𝗏, the film of Fellini, which I like very much. I like Fellini, so I made a paraphrase of 𝗂𝗏𝗏𝗏. And now we pass to the last section of the conference. I'm closing the circle after we spoke about ships in reality and ships in graffiti and ships on coins and stories about ships. Now we close with the ports, because the ships are useless if they don't have ports. So we spoke already about Roman ports, and here again we show what we call in English the hubs, the center, the crossroads of. Nowadays every big city has a hub. It can be a business hub, but those are hubs like the ones we saw from the Phoenicians. Maybe they started with it, but the Phoenicians didn't have the same mentality of space like the Romans. And the Romans created, because that's why it was mare nostrum, they created hubs in the strategic points, different strategic points and regions of the Mediterranean. Ecco, questa immagine parla dei porti principali, senza i quali ovviamente non si poteva salvare, e queste diventarono poi unità del lavoro imperiale romano con 4 centri e metropoli marittime. E insomma i Fenici anche strutturarono i loro porti nel Mediterraneo in modo molto strategico. Questi porti appunto erano Alessandria, Cartagine e Gades, prossima di Gibraltar. Sì, In West. sì, Gades, Alessandria, Cartagine, in Libia, Leptimanias e Gades. So, of course, Rome is an internal city. You know, Athens is internal, Jerusalem is internal, Rome is internal, each had a port. Athens had Piraeus, Rome had Ostia Pontus, we'll speak about, and Jerusalem had Caesarea and Jaffa. So those are the 4 focal or hubs, to which I will add also Caesarea and Leptis Magna. So the first is Alexandria, maybe the first maritime metropolis, which became a megapolis. It was much bigger than any Greek city or at the classical times, and it was really a model of a huge city, where also the first museum and library were founded by King Ptolemy II. So Alexandria is the model of Hellenistic time, of a big maritime city. Il porto più grande di quell'epoca era Alessandria, che diventò veramente una mega città marittima dei tempi ellenistici. They think there were 1 million inhabitants in Alexandria. The second is Carthago, where we have the scripture bit cut, another big metropolis, the rival of Rome, and a huge city and a huge maritime power, the real rival of Rome in the Punic Wars. And what is special about Carthago, we still have it, it was a round port. It is very unique to have a round port because you have to anchor in a circle, and the ships have to enter and go into the ship sheds in a circle, and the circle we still have.
in Tunisia, in Cartagine. L'altro porto importantissimo era Cartagine, ovviamente la maggiore rivale nordafricana di Roma. Nelle guerre pubbliche fu distrutta nel 146 p.C. e quello che la caratterizza è questo porto circolare dove appunto le navi dovevano entrare, fare un cerchio e poi uscire, cosa che c'è tuttora, e logicamente era la base per l'impero cartaginese nel Mediterraneo occidentale. I'm adding here to those 4 places the most important city of Libya, 𝗥𝗏𝗁𝗲 Magna, founded by Caesar Septimus Severus. He was born there, so he was an important advanced Caesar. And look at the reconstruction of the harbors. Probably the Roman harbors, soon we will see Caesarea, were built like that. They were built as an entity with a temple looking at the port and the port looking at the temple. So there is a duality, a tango of templo e porto. E questo è il porto romano di 𝗥𝗏𝗁𝗲 Magna in Libia, dove appunto anche qui c'è una struttura circolare con un tempio che guarda l'entrata del porto e viceversa, quindi c'era questo connubio tra in fondo la navigazione e gli dei che proteggevano i marinai. Exactly. So, 𝗥𝗏𝗁𝗲 Magna, which is less known, and what you know, I go back all the time to Rome, Ostia Fortus, maybe the biggest maritime creation of the Roman emperors, Claudius and Trajanus. Claudius started, and Trajanus continues. He didn't know it would become Fiumicino, the port of Trajanus, and we still have the hexagonal basin like the one in Cartagena. So this is the Claudian port and harbor, and this is the Trajan harbor. He made a big construction. So a lot of money of Rome went to build this strong harbor, which is the base of the Roman Empire. E quindi per ultimo ovviamente Ostia, il porto di Roma, che fu costruito da 2 imperatori, prima da Claudio e poi da Traiano, e molti soldi di Roma furono investiti in questa costruzione. And they called it Portus, which means, when you said Portus, it's only Ostia, because Portus could be a name of any port, so it's significant. And this is a reconstruction made by, I think, the University of Southampton is working there together with Italians, a beautiful reconstruction of the hexagonal port of Porto Traiano di Ostia with canals dug to shorten the way to Rome from the Tiber, not to go from Ostia, the colony, but to go from here directly against the stream to Rome. E questa è una ricostruzione fatta all'Università di Southampton, il porto esagonale di Ostia con 2 canali che entrano e escono, e la cosa interessante è che come scorciatoia veniva usata anche la via del Tevere, diciamo, che appunto permetteva di arrivare a Roma molto più velocemente che via terra. And the importance, it shows that the emperors also minted coins with the port of Traiano. So it was a big project to be proud of and to publish it in all the Roman Empire. This is something more light. It is in Ostia, Piazzale della Corporazione. This is a tomb with a scene of ships and dolphins, a ship probably going into the port of Ostia. It's a tomb of 𝗂𝗲𝗏, but what is interesting is the inscription. I translated, this is where a person is liberated of all his worries. E questo è un mosaico nel pavimento di Ostia, dentro appunto la piazza delle corporazioni, dove c'erano appunto tutti i simboli dei mestieri eccetera, e c'era scritto appunto questa frase: questo è il luogo dove una persona è liberata da tutte le sue preoccupazioni. Devo dire che aggiungo brevemente che la città antica di Ostia è talmente perfetta come ricostruzione che veramente è un modello anche di una piccola
piccola Roma, e c'è proprio al suo esterno, quasi vicino a Roma, i resti della più antica sinagoga d'Europa, la sinagoga ebraica si trova ad Ostia, quindi significa che c'erano degli ebrei che però come al solito erano sempre ai margini della città, però questa volta stavano più vicini a Roma, al mare, diciamo, che era proprio ai margini del porto di Ostia. Yes, thank you for adding that. I also visited. Not so many people know the synagogue of Ostia because they visit this big park, and the synagogue is quite far away, but it's one of the earliest synagogues. So I don't know if you want such an inscription of your grave, but at least it was a bit humoristic. And I end the tour of ours and going to my conclusion with Caesarea Maritima. So we close the circle because Caesarea Maritima was built by King Herod. It was a common project of Emperor Augustus, his friend, and that's why he went to Rome. He sailed to Rome to get the title of king, and then with Roman funds and manpower and materials, because in Israel there's no marble, he built a huge port described by Josephus Flavius, and we found it. We found it inside the water, and this is a reconstruction of how the port, the harbor was built above the water, but it was, of course, the base was built inside the water. That's a different lecture. Si conclude con l'immagine del porto di Cesarea Marittima, è stato costruito da Erode in collaborazione con Augusto e lo hanno ritrovato seppellito, fatto diciamo di mattoni perché in Israele non c'è marmo e quindi quella era la ricostruzione del porto di Cesarea. And you see in this model, it is a big city, majestic, a lot of money, and again the duality of the Templo di Dea Romae Augustus. It's called Templo Romae Augustus, and the harbor called Sebastos. The harbor had a different name. So the harbor is an entity in itself and the city. So you have a harbor and a city, like Ostia and Roma, but here it is close. Questa è di nuovo l'immagine di Cesarea Marittima con un tempio e però a questo punto il porto aveva un altro nome e quindi era un'altra entità, diciamo, separata. Sebastos. Sebastos. It's like Augustus, the holy. Sì, si chiamava Sebastos, quindi erano due entità separate e distinte. So I closed the circle. We navigated on the way in the Mediterranean with the Phoenicians, with the Greeks, even with the Carthaginians, and we went to the harbors. So now I will conclude what I said in this lecture. So I will read the conclusions and I will stop twice. So conclusions. Seafaring in the Mediterranean was practiced from early antiquity. Where ships were built, seafaring routes and nautical experiences came into being and prospered. La navigazione nel Mediterraneo era praticata fino al Medioevo, dove si costruivano le navi, la navigazione e le rotte ed esperienze nautiche presero origine e prosperarono. Second conclusion, naval conflicts and commercial needs encouraged the development of long-distance routes, started by Phoenicians and Greeks and continued by the Romans. So long-distance routes were practiced, only we didn't find enough ships. They were lost, but we have enough evidence to reconstruct those routes. I conflitti navali e i bisogni commerciali incrementarono lo sviluppo delle rotte a lunga distanza, iniziate dai Fenici, dai Greci e continuate dai Romani. Third conclusion, also biblical texts, Greek and Roman sources, literary sources, poems, unfold concrete information about ships. The ones that I show concrete about ships and crews, itineraries, nautical conditions, passengers and behavior on board during regular sailing or during storms. So we have enough texts in the Bible, in the New Testament, and in all the sources about such journeys.
Le fonti bibliche greche e romane mostrarono informazioni concrete circa le navi, gli itinerari, le condizioni nautiche dei passeggeri e i comportamenti a bordo durante la normale navigazione e anche durante le tempeste. And then we brought two examples. I brought here the journeys of King Herod and Paulus, prominent leaders. They are important leaders and key figures of the period. They joined sovereigns, kings, emperors, consuls, and others who personally experienced the possibilities and risks of seafaring. Their presence on board was employed in ancient texts as a didactic, moralistic, if you want, lesson of sailing, storm, shipwreck, or rescue. So it's a dramatic leitmotif of sailing, storm, shipwreck, or rescue. I due esempi mostrati sono i viaggi del re Erode e di Paolo, leaders e figure fondamentali della loro epoca. Essi seguirono sovrani, re, imperatori, consoli ed altri che ebbero esperienze personali nelle possibilità e dei rischi della navigazione. La loro presenza a bordo fu usata nei testi antichi come lezione didattica di navigazione, tempesta, naufragio o salvataggio. And point number 6 before the end, number 5. The ship was the basic mean for realizing the journey. Ancient sources, graffiti and coins with ship motifs transformed the concrete experience of seafaring, giving it metaphoric implications. The ship and seafaring became symbols of economic and political status. La nave era il solo strumento per realizzare un viaggio. Antiche fonti, graffiti e medaglie con motivi di navi trasformarono l'esperienza concreta della navigazione dando implicazioni mitiche. La nave e la navigazione divennero simboli di una condizione economica e politica. And the sixth conclusion is the key factors that conditioned and intensified seafaring were the prosperous harbors and maritime metropolis, which became hubs at the crossroads of shipping routes, amongst them Alexandria, Caesarea Maritima, Carthago, 𝗥𝗏𝗁𝗏, Magda, and Ostia. Il fattore fondamentale che condizionò e intensificò la navigazione erano i porti prosperosi e le metropoli marittime che divennero centri e punti di snodo di rotte navali. Tra queste ricordiamo Alessandria, Cesarea Marittima, Cartagine, 𝗥𝗏𝗁𝗏, Magna e il porto di Ostia. So to conclude our journey in this conference, I will say that seafaring and maritime journeys were a vital mode of networks and exchanging in the ever-dividing and connecting Mediterranean Sea. So I call the sea a dividing one. It separates people by the space of the sea, but it's also a connecting. And those harbors and those seafaring routes are the vital mode to create those connections. Per concludere, le navigazioni e i viaggi marittimi erano un modo vitale per creare circuiti, scambi nel diviso e interconnesso Mediterraneo, cioè in questo senso il Mediterraneo da una parte divideva, ma dall'altra riusciva a connettere popoli e culture diverse. So this is where we end our sailing journey. With this photo I made in one of my journeys in Greece, showing the coast, showing the sea, showing the ship. And we end up this maritime journey where we spoke about the Mediterranean, about the possibilities of connections, cultural, economic, all sides of connections between people across the sea. Thank you very much. Any questions if you're not too tired? Turn the lights on. And thank you again, Antonella, for the hard work of translating. Very, very Sono incuriosito dal fatto
erode o parla di viaggio lunghissimo, pericoloso. Ma a prescindere da porto in porto, quello che faceva Paolo dedicava, quindi diciamo del tempo che sta lì, quello che faceva Erode, magari faceva festeggiamenti, no? Quanto tempo ci mettevano ad Alessandria a fare per giro e arrivare a Roma? Che magari ci metteva anche per tempo, Your question was, how did they manage to make this long? Well, he's asking about the two examples that you quoted, you know, the Herod and Paolo, who obviously had different motives for navigating. One was predicating and trying to convert people, the other one perhaps wanted to have feasts and enjoy himself. So he's asking, how long did it take for both of them, you know, to arrive at destination, of course, depending on the weather conditions? You are right. One of the questions is how long it took. There is a famous American scholar called 𝗂𝗚 Kashtan and others who studied all those texts of itineraries to see how long it took. According to the estimation, to go from the Levant, from Israel, Palestine, or Alexandria to Rome, it took about 20 days average, 20 journey. But to go back was half the time because of the wind. So it took 20, and he had to catch the ship, see that he has a ship, it's a commercial ship, so he goes on the ship as passenger, and to wait for good wind and no storm. So it could take even more. And if they sent letters with the ship, it took time. So the whole idea is not like today flying or going quickly with a flying dolphin. It took time. A journey has to be planned a long time in the timetable of the emperor or the king or the businessman. Da Roma ad Alessandria Egitto a volte anche in 7 giorni ci sono andati. Da Roma, da Alessandria a Roma doppio. Sì, perché converti favorevoli in 7 giorni andavano a prendere il grano. Sì, dice appunto che ci volevano 20 giorni, ma il ritorno era più veloce, però bisognava pianificare il viaggio, bisognava trovare la nave, cercare di viaggiare durante condizioni di tempo favorevoli, quindi il tempo comunque era piuttosto lungo. Come l'estate, l'inverno non era Yes, important. There were seasons of navigation. This we know already from Hesiod in the 8th century BC, but also later. The best season for navigating was primavera e autunno. That means spring, and when the sea is not rough, not the summer. The summer in Israel, the sea is very rough. Better in September, October, even November, not in July, August. But those were the seasons, and they knew exactly when to go. We have some indications about when exactly those journeys happen. So in specific seasons, like in a naval war was done in specific seasons planned before, not a surprise war, but you plan the battle before. Allora dice che c'erano dei periodi specifici in cui si poteva navigare, generalmente in primavera E autunno. Sì, in autunno, diciamo. Come peraltro durante fare la guerra, cioè la guerra veniva pianificata prima perché appunto dovevano avere delle condizioni di tempo favorevoli, soprattutto se era una guerra navale, quindi non venivano fuori queste guerre improvvise come quelle a cui assistiamo oggi, ma erano molto pianificate. One more thing sometimes discussed is, did they navigate at night? We have one passage in the Odyssey that Ulysses, he navigates according to the stars. It's very advanced. But we don't think mostly they would navigate at night, because already at daytime you lost many ships. Many ships they sank, and we don't find them. Many ships sank. And also to navigate at night, you have to be a real good captain and to know all the coasts and all the rocks. Sì,
navigava durante la notte guardando le stelle, ma questo non è, senz'altro non era possibile, perché già era difficile navigare durante il giorno e di notte senz'altro avrebbero sbattuto contro le rocce o contro le coste, quindi questo non era senz'altro realistico. More questions? You are buying tickets for sailing from Rome, Austria to 𝗥𝗁𝗏 to Cesarea. Andrea, fai una domanda? No, abbiamo una mirata qui. Yes. 15 anni ho navigato nel Mediterraneo, 15 anni, quindi lo conosco abbastanza. Però navigare oggi è molto diverso che navigare in quei periodi. Oggi è difficile che una nave naufraghi, cioè capita, è difficilissimo. Allora la nave che andava a pensione era una casa, le navi andavano a fondo di pensione. Only if a Greek captain is looking on the television and not seeing but yes, electronic navigation is easy. Io faccio un esempio, negli anni 85 per andare in Nord Europa dovetti dall'Inghilterra per arrivare una apparecchiatura si chiamava 𝗥𝗁𝗏𝗏 e si andava a muovere col punto sui primi satelliti che c'erano allora. Oggi è tutto satellitare, tutte le navi vanno avanti proprio, si possono anche fermare, geostazionari, cioè, c'è stata un'evoluzione proprio enorme negli ultimi 50 anni, figuriamoci da 2000 anni a questa parte. Le tempeste erano imprevedibili, non c'era meteorologi. Ecco, una cosa che è cambiata meno è la tempesta. La tempesta fa paura allora e oggi. Allora probabilmente non facciamo scala. The 𝗵𝗂𝗏 was invented much later, of course. During the Islamic times, they created the astrolabes. You know what astrolabes is? Beautiful, you can see it in maritime museums, beautiful pieces where they could navigate by the stars and sun and all the astronomical figures. Yes, it's called in English 𝗵𝗂𝗏. Yes, 𝗵𝗂𝗏. C'è una domanda da Facebook. C'è Giuseppe Ferrada che dice: il Regno di Salomone ha commerciato grazie all'aiuto dei Fenici nel Mar Rosso. Per quanto riguarda il Mediterraneo, che notizie si hanno in merito? Sì, presumo riguardi appunto. Saying that the kingdom of King Solomon, yes, was famous because he dominated in the Red Sea. Yes. Is there something similar for the Mediterranean Sea? I will speak about it in my conference in Firenze. I will mention King Solomon. King Solomon was actually the first maritime king, and until Herod, there was no king who was related to the sea. King Solomon had a fleet also on the Mediterranean. He made a deal with King Hiram of Tyre, and he gave him products like barter economy to exchange, and the king of Tyre gave him sailors, and they brought them to his kingdom. So he both on the Mediterranean and in the Red Sea to bring precious products from Africa. And then it is written, King Solomon did this, and he was a wise man. So it shows that being a commercial king, doing business with the north and with the south,
is wisdom. A king has to be also economically wise. What was the name of the partner of Hiram, H-I-R-A-M, the famous legendary king of Tyre. He wanted to make deals with the kingdom of Israel. He was the king of Tyre, famous in the Bible. It's a Lebanon today. Today is Lebanon, Phoenicia is Tyre, Tyros. 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 It was a big empire. It was a big empire and made a fall. And King Solomon is the 10th century BC. That means 950 BC. This is the time of Solomon and David, the kings of Israel. Ha detto che Re Salomone era anche in qualche modo un dominatore del Mediterraneo perché aveva fatto un accordo con il re di Tiro per fare degli scambi commerciali e per questo nella Bibbia si dice che era un re molto saggio perché connetteva e riusciva a collegare l'est e l'ovest, cioè le due dimensioni. And of course his relation with the king of Sheba. The queen of Sheba was a legendary, maybe there was some erotic things there, I don't know, but it was commercial and it was very early connections between the Levant and the Red Sea, like Eilat, and Africa. To bring, they say in the Bible, in the book of Kings, he brought gold and monkeys and other precious things from Africa to his kingdom, and boats from Tyre. So, very special, but one of the unique kings that was dealing with the sea. All the others were inside, dealing internal. Sì, dice appunto che anche questa sua relazione con la regina di Saba cominciò probabilmente con una relazione commerciale. Lui importò dall'Africa oro, scimmie e tutta un'altra serie di ricchezze e quindi lui è descritto nella Bibbia come l'unico re marittimo in fondo, perché gli altri erano tutti re che stavano soprattutto all'interno della nazione. Yes, he was venerated also by Muslims. The stamp of Solomon is in Muslim religion also very important. So the first kings were really venerated by all the cultures. Era venerato anche dagli islamici. So thank you very much for listening to the lecture. Thank you again to the museum and to Nadav for sponsoring. Going away before dinner. Thank you very much all. Bye-bye. Yes, send you the